Hello everyone, let us continue with projectile motion. Hi, Madam Tang here. Let us continue with projectile motion. If you look at here, this one is the case one that I want to discuss, where you have a golf ball projected with some angle from ground to ground. Okay. For this type of problem, for information, it's actually under two-dimension part, where you must consider x and y components separately. Maksud di sini, kamu mesti buat atau menyelesaikan persamaan either guna paksi x atau y. Either maksudnya atau. You guna x atau y punya persamaan sahaja. Tak boleh gabungkan persamaan x dan y di sini. Okay, tak apa, kita tengok dulu. Okay, apa yang you perlu pelajar. Sebelum itu, you kena tahu bahawa untuk case ini, as I say before, this one from ground to ground, right? Okay, so usually what is given in a question, you found that, for example, you will be given, for your information, along the path here, this one is a direction for initial velocity. Okay, and then it's actually projected to some point. This one is our maximum height. Okay, so I label first. Maximum height actually refer, remember, height actually tinggi kan dalam bahasa. Tinggi ini dia mesti melibatkan paksi mana, y ke x. Tinggi ni vertical kan. Apa-apa yang berkaitan dengan tinggi, kita cakap pasal vertical component dia. So for information means ketinggian ini saya sebenarnya boleh label dia sebagai SY lah. Okay. S ini stand for displacement. Untuk pengetahuan kamu, untuk menyelesaikan soalan mengenai projectile motion, kita perlu guna apa? Kita perlu guna that big four equation juga. Kita tengok equation pertama ini, equation kedua ini, equation ketiga dekat sini. Okay, equation yang keempat ini. We still use this four equation. Let us see what is the difference between this and the other case. Okay, so we look at here. This sasaran memang relate dengan quantity. So as I say before, from these four quantity, actually there is, if you found that there are actually 5 of this quantity, which is SUVAT juga. Maksudnya daripada 4 equation ni, kita juga ada displacement, laju awal dan akhir, percutan dan juga masa juga. Jadi kalau untuk tinggi ni, okay, you kena tahu bahawa tinggi ni, adakah dia relate dengan velocity? Tidak. Adakah dia relate dengan acceleration? Tidak. Adakah dia relate dengan time? Lagi tak mungkin lah. Okay, so it's actually more related to what we call displacement lah. So that's why I should know to label the maximum height. I always find what is the value for s, and then must be in y component lah, bukannya x lah. Kalau x nanti, kalau untuk x as x, kita nanti tengok macam mana. Kita tengok okay, sebenarnya mananya x. Okay, but before that I focus on this point first.
So remember, for this case, this one is our maximum height. So in order to find maximum height, you must find Sy. Okay, then we continue. If you look at here, at this point, apa lagi other clue that you can get if they say this one is actually maximum height? For information, okay, at maximum height, as we learned in one dimension punya case before, kalau you jumpa keyword maximum height, ingat hari tu saya bagi satu info yang penting kan, iaitu final velocity bagi y component dia mesti macam mana? Kosong kan. Okay, sebab apa maksud maximum height? Maksudnya selepas golf ball ni capai tinggi ni, next motion dia nak ubah arah dan turun dah kan. Jadi sebelum dia turun, dia sebenarnya berhenti kejap dekat sini lah. Sebab itu untuk ini, okay, you akan dapati Vy dia macam mana? Vy dia sebenarnya kosong lah. Okay, Vy at maximum height, you should know is actually equals to 0. Okay, tapi macam mana, ada tapinya, tapi macam mana dengan Vx pada point ni? Okay, so we try to think, but before that, okay, for easier, Madam will create a table for you for projectile motion. So let's see what kind of table is this. Okay, so mari kita tengok untuk table ni. Boleh nampak tak? Okay, mari kita tengok ni Yeah, my camera still can see it. So if you look at here, table ini untuk senang kamu nampak gambaran menyeluruh tentang projectile motion ni. So as I say before, kita ada SUVAT kat sini kan. Jadi untuk meringkaskan, biasanya Madam akan cakap pasal 3 important component tentang projectile motion dulu. Mana itu 3 kuantiti yang paling penting dalam ini. So for information, first is actually acceleration. Tidak ada apa. Ini kita ada 2 dimensi. Okay, as you know, kita ada X and Y dimension for projectile motion. Dan first kita tengok acceleration dulu. Lepas tu apa yang kita tengok hal laju. First, kita tengok displacement. So if you look at here, macam mana AX, you kena pati. Tapi sebelum itu, mungkin kita tengok AY. Lebih senang kamu tengok, iaitu pada vertical component, pecutan yang mempengaruhi pergerakan pada vertical component is actually same as free fall. Iaitu ingat lagi, untuk free fall, acceleration bagi Y component macam mana? AY mesti sama dengan negative G kan? Kenapa sama dengan negative G? Sebab pada vertical component, iaitu pada vertical axis, kita ada gravity kan? Okay? Jadi nilai gravity sama dengan negative 9.81 kan? Why there is negative sign here? Because gravity always acting downwards. Okay? Always acting downwards.
Okay, so we have AY always equals to negative G. Dan AX macam mana? Bahagi horizontal component. Okay, adakah dalam dekat bumi ini ada berapa force yang melintang for information? Tak ada. Okay, maksudnya adakah ada pecutan pada horizontal component ini for information? Dia ada. Kalau dia ada duit, maksudnya RM0. Kalau dia ada pecutan, we say AX 0. So this one important. Okay. So nilai acceleration bagi projectile motion di mana kita ada projection angle. Nilai A dia memang adalah ini, tak berubah. Okay, iaitu nilai ini. Okay. And then we back to the maximum point here. As I say before, kita nak macam mana laju pada maximum height kan. So what do you think? The Vx here, do you think 0? Is it 0? And then let us look at macam mana pecutan dia. Okay, apa maksud AX 0? Apa maksud AX 0? So as you learn in face-to-face class, Madam did tell you before, okay, what is the condition where you have A0? Kita ada satu condition yang penting, iaitu constant velocity kan. Baru A kita kosong kan. I tell you before. Okay. Jadi maksudnya pada X component, laju tak kira lah dekat mana-mana point pun, laju dia constant, maksudnya sama lah. Sama maksudnya apa? Maksudnya dekat sini, okay, nilai Vx sebenarnya sama dengan nilai apa? Nilai Ux dekat sini lah. Okay, maksudnya di sini sebenarnya you boleh tulis Vx sebenarnya sama dengan Ux in this case. Hopefully you can understand. Maksudnya laju akhir memang sama dengan laju nilai laju awal, tapi pada X component lah. Okay. So Vx equals to Ux ini adalah where we have constant, apa yang dimaksudkan constant velocity lah. Okay. Kemudian baru saya boleh kata A kosong kan. So that's why you found that AX di sini memang kosong. Okay. So today you can understand three things here. At maximum height, ini SY kita. Kemudian at this point, ini nilai laju pada point ni. Iaitu kita ada Vx dan nilai Vy di sini. You kena bezakan X dan Y. Nanti kita akan tengok melalui soalan. Okay. Then we continue. For this fable, okay, for example, how we are going to find, for example, at this point, maksudnya point ni for information is the point where your golf ball actually not yet touch the ground. Okay, maksudnya sebenarnya untuk case ini, apa yang berlaku dekat sini, for information, our golf ball not yet, or the golf ball before golf ball reach ground. Sebab kenapa kita mesti consider di mana golf ball ni belum lagi sentuh tanah? Sebab kalau dia sentuh tanah, kita perlu pula consider pasal momentum. Okay? Tapi dalam peringkat kita belajar benda yang simple je. Okay? Kita belum lagi guna kinematics, tambah lagi dengan momentum. Kalau nak consider momentum pula, banyak
Maksudnya complicated equation dia akan jadi. We can't use this equation anymore. But remember, in this chapter, our focus is just kinematics. So you found that most of the question they will state the golf ball not yet reached ground. Okay? So if you look at here, remember, this one is the point where golf ball very near to the ground but not yet reach. The golf ball not yet touch the ground. Okay? So if you look at here, for example, we want to find what is the value of V here. Okay, so what is the value of V here? So let's see. Okay. Jadi saya akan kira Vx dulu lah. Vx at this point. Macam mana? Saya akan isi dekat sini ya. Okay. So for information, I will always say Vx always equals to Ux lah. Because as I say before, Ax memang kosong kan. Maksudnya even at this point, okay, what is the value for Vx? For information will be equals to value of Ux here. Contohnya nilai yang kamu dapat sini, contoh. Macam mana you nak dapatkan nilai dekat sini, contoh ini 10. Macam mana saya nak ada nilai Ux, saya perlu resolve kan. You perlu buat resolving kan, sebab sudut ada, ini hypotenuse. Macam mana saya nak cari Ux? Back to the concept chapter 1, you have to resolve the vector. So we have 10 cos 30 here. Okay, so means that here also same thing lah. 10 cos 30. This one also same. 10 cos 30. Nilai Vx at various points 10 cos 30, which is we have this. Tapi macam mana dengan Vy? Okay, macam mana dengan Vy? Oleh sebab nilai A dia ada nilainya, so you can use any two equation here yang suitable lah. So usually 90 or 70% of the question they will use the most simplest equation, which is this one lah. Okay, kita nak cari final velocity. Okay, kita sudah tahu nilai A dia. So this one is the most popular equation we are going to use. Jadi kita ada equation V sama dengan U plus AT dekat sini. But remember all of this about Y component. Macam mana nilai Uy? Macam mana dengan nilai Uy? So that's important for you to resolve this. Kalau ini 10 cos 30, kalau saya nak resolve ini, kebetulan dia naik ke atas ingat positif. Kalau saya nak resolve ini bagi Y component, what do I get? You should get this lah. This one about vector resolving, which you have already learned. Okay. So Uy nilai ni 10 sin 30. Dan yang lain-lain tu you got this biasa lah. So this one is the first equation that we usually use lah. Or if you have no time given in that question, what are the other alternative? Usually the second popular equation is actually this lah. This so madam write it here also. I write V square equals to U square plus 2AS. Okay. But all of this information you must specify semua ni Y component punya quantity. Okay. So that's how we fill in this table. Okay. So far so good I hope hopefully you can understand. Okay. Then we look at the last part, which is displacement. How about displacement? So for displacement at this point, if you look at here, okay. At this point, kalau saya nak cari displacement bagi X component, so what do I do? What do I do? So you found that displacement in horizontal component, usually how I'm going to measure. So you should remember, now I'm considering this point. So from the final point to where the ball is actually thrown, displacement means it's actually referred to this lah. Okay, so I must know how to label this one. This one is our x-axis. Okay,
So how you are going to find x-axis? Okay, so the most popular equation that you can see here, remember, acceleration we always know already the value. Okay, so the equation that we are going to use usually involve the equation that I choose must have the quantity A lah. So you have to look at here, I have this, I have this, kita ada ini, okay, dan equation yang ada quantity displacement either this or this I can see, right? And here, okay, from here you akan dapati equation yang lebih sesuai adalah ini. Kenapa? Sebab kalau untuk ini saya dapati bahawa apa yang you dapati di sini iaitu nilai A kita bagi X komponen kosong kan. Jadi kalau you ganti kosong dekat sini, so the equation that is just left is actually this one. So this one is the most popular equation that you can see from projectile motion in order to find horizontal displacement. This one is the most frequently used in the exam. Okay, most frequently used. Okay, maybe I just want to tell you the trick here for you to visualize the question about projectile motion. Okay, so this one is for x-axis. But how about sy? For this case, sekarang ini sy ini maksudnya, you tengok apa definition as definition dia adalah the shortest distance, okay, shortest distance between initial and the final point. Okay, shortest distance. Okay. Jadi kalau saya tengok initial point saya dan final point saya, okay, memang jarak dia ini kan, tapi sekarang yang kita consider bukan pada komponen X kan. Yang kita nak untuk SY bukan jarak ini, bukan x-axis. Beza, bukan x-axis. Jadi kita padam x-axis ini, kita bukan nak x-axis, kita nak SY. Kita nak beza di antara initial and the final position of the ball in vertical component. So for information, dari segi beza mereka dalam Y component you akan dapati oleh sebab it is from ground to ground. Okay, you found that kalau the release point of the ball sama level dengan final point yang you nak cari, you akan dapati nilai SY dia macam mana oleh sebab dia balik ke level yang sama atau ketinggian yang sama, nilai SY dia you akan dapati kosong. Okay, so for this case you have this okay. So maybe some of you can't get Y SY 0. Sekarang ni kita bukan cakap pasal x-axis, you kena faham itu. Jadi kalau you tak ada idea tentang itu, so let us see this. So for example, you have a building, this building 10 meter for example, and this one is your ball. Okay, let's say your ball projected with some angle, for example 50 degree here. Okay, so now we have point A, B, and then this one just before it reached the ground we have C here. Jadi dari segi nilai SY, apa yang you kena dapati, okay, kalau bola ini, okay, contoh ini release point kita, dan contohnya bola kamu finally at point A, dan dia tanya nilai SY dekat sini. So you should know, kalau nilai ini diberi, for example 7 meter, so your value as SY here, SY remember refer to tinggi kan, vertical displacement, see, vertical displacement always actually same meaning as we say height lah. Height here from initial and the final point, the shortest distance 7 meter, dan positive ke negative
Sign convention dia positif ke negatif you akan dapati positif lah. Kenapa? Sebab objek ini menhala ke atas kan. Ke atas positif lah. So I have positive 7 here. But how about at point B? Untuk bezel, okay, kita kata bezel displacement dari segi height bagi point release dan point B ni kena berarti kalau objek kita balik ke satu level di mana ketinggian dua-dua ini sama, dia kena berarti nilai S dekat sini kosong, SY dia yang kosong, SY. Kita bukan cakap pasal XX. Kalau XX ini kan displacement in the horizontal component XX ini. Tapi sekarang ini we talk about, okay, we talk about SY. Jadi untuk ini nilai SY kita kosong. Tapi macam mana kalau kita nak nilai SY dekat sini? Okay, nilai SY dekat sini macam mana? So let's see. Okay, so for information, apa definition bagi displacement shortest distance between initial and the final point? And as I say before, we always measure in a straight line kan. Jadi ini straight line kita. Jadi ini nilai SY pada point ni lah. So this height actually same as the height for the building here, which is 10 meter. Okay. Tapi macam mana dengan sign convention dia? Oleh sebab objek ini akhirnya sebenarnya dia ke bawah kan. Bola ini nak ke bawah. Tujuan dia nak ke bawah ni. Oleh sebab ke bawah macam mana saya nak letak sign dia negatif lah. Okay, so means at this point nilai S, okay, nilai S dia macam mana, nilai SY dia sebenarnya negatif 10 meter. Okay, so this concept about value of SY important. Okay, so untuk subtopik ini itu je. Thank you.